Host. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4 who consists of Putri Nur Aini Purnama, Putri Wulan Raudoh, Rizal Aulina Suparman, Syarah Munayung Dingrat, Suci Febriani, and Zulfa Zanjabil Kasturi. Today we would like to present about supporting details, facts, quotations, and statistics. Okay, without any further ado, let's start our presentation. Okay, I will give the first speaker to speak. Okay, first speaker, screen is yours. Okay, thank you so much, Rizal. So I will deliver about fact versus opinion. So we have to distinguish between fact and opinion because fact and opinion is different. So here is the definition from opinion. Opinion are subjective statement based on a person's belief or attitude. Jadi opini itu adalah statement subjektif berdasarkan kepercayaan orang tersebut atau kebiasaan. Di sini ada satu contoh, men are better driver than women. Nah, ini adalah contoh dari opini gitu. Karena ini ya bukan fakta. Karena pria itu ya bukan berarti lebih baik dalam mengemudi dibandingkan wanita gitu ya, karena masih banyak juga wanita yang mengemudi lebih baik dari pria dan tidak sedikit juga pria yang bahkan tidak bisa mengemudi. So this statement is just opinion, and opinion are not acceptable as support in our academic writing. Nah, jadi opini itu tidak acceptable gitu dalam menulis akademik. Nah, tapi bagaimana jika ada dosen atau profesor yang meminta kita untuk menuangkan opini pribadi kita dalam menulis academic writing? Nah, itu oke-oke aja, akan tetapi kita harus mensupport our opinion itu dengan sebuah fakta atau fact. Nah, apa sih fact itu? So, here is the definition. Fact are objective statement of truth gitu. Jadi, fact itu adalah statement objektif suatu kebenaran kayak gitu. So here is for example from fact. The first one is a day is made up of 24 hours gitu. So here is literally is fact because everyone know gitu bahwa dalam satu hari itu ya terdiri dari 24 jam kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua ada at sea level, water boil at 100 degrees Celsius gitu. Nah, ini juga adalah sebuah fakta karena ada studi gitu yang menyatakan statement tersebut. So, here is another example, women live longer than men. Nah, ini juga adalah sebuah fakta. Kemudian, cigarette are addictive. But sometimes fake even need more proof gitu. Fake juga membutuhkan bukti lebih dalam. We can see example of fake that require proof such as the last two example. Di antaranya ada woman lives longer than men dan cigarette are addictive. I will explain more detail about cigarette are addictive. Nah, karena ya tidak semua orang akan percaya begitu saja gitu bahwa rokok itu dapat membuat kita kecanduan, meskipun itu faktanya iya gitu, rokok dapat membuat kita kecanduan. Nah, untuk membuat orang-orang lebih meyakini statement yang kita bawa ke dalam academic writing kita, kita harus menambahkan detail-detail yang lebih seperti misalkan quotation, example, statistik, dan lain sebagainya. Okay, that's all from me. I will give it back to our moderator. All right, thank you for the first speaker. For the next is the second speaker. Second speaker, screen is yours. Maaf di next, Ci. Okay, thank you, moderator. Here I will explain about plagiarism. Okay. Sebelumnya apa sih plagiarism itu? Plagiarism is using someone else's word or ideas as if they were your own, and that is serious offense. Jadi plagiarisme adalah menggunakan kata-kata atau menjiplak ide orang lain seolah-olah itu ialah kita sendiri, dan itu adalah pelanggaran yang sangat serius. Saat kita menggunakan informasi dari luar
sumber tanpa mengakui sumber itu ialah plagiarisme. Oke, jadi bagaimana sih caranya biar kita bisa menghindari si plagiarisme itu? Nah, di sini ada 3 cara untuk menyisipkan informasi luar ke dalam tulisan kita. Pertama-tama, selalu memberikan tanda kutip di sekitar kata-kata yang menyalin persis. Atau kita juga dapat meringkasnya dan kita juga dapat memparaphrasenya. Okay, that's all for me. Thank you. All right, thank you for second speaker. For the next is the third speaker. Third speaker, screen is yours. All right, thank you, moderator. So the next topic is about setting sources. Setting sources is an important part of academic writing. Whenever you use information or ideas from a source, such as book, article, or web page, you have to include a citation that gives credit to the original author. Nah, jadi kutipan ini diperlukan dalam semua jenis teks akademik, baik itu esai, makalah penelitian, ataupun disertasi. Setiap kita menuliskan ide, meringkas informasi, menyebutkan argumen, atau memberikan contoh yang kita temukan pada suatu sumber, kita perlu mengutipnya, atau dalam kata lain, kita harus menyertakan sumber tersebut pada tulisan kita. Nah, according to Alice Oshima book, while setting a sources, there is a two-step process. The first step is insert a short reference in parentheses at the end of each piece of borrowed information. This short reference is called in-text citation. And the second step is prepare a list describing all your sources completely. This list is titled Works Cited. Next slide. Now here's the example in-text citation. According to Bracewell, the instigators of the revolutionary avant-garde in music comprise a tiny number of people, 242. Nah, di contoh ini angka 242 yang di dalam kurung itu merupakan halaman di mana kata-kata dalam tanda kutip itu disalin. Jadi tidak disebutkan penulisnya. Lalu bagaimana jika pembaca menginginkan informasi lebih lanjut tentang sumber ini? Nah, mereka bisa melihat ke daftar yang dikutip di akhir esai, laporan, atau makalah untuk menemukan entry ini, works cited. Contoh yang kedua. Bracewell, Michael, Remake, Remodel, Becoming Roxy Music, Da Capo, 2008. Nah, jadi pada entry ini pembaca dapat menemukan the complete title of the book is Remake, Remodel, Becoming Roxy Music, and the author is Michael Bracewell, and it was published in 2008 by Da Capo. So, whenever you refer to someone else's work, a citation is required to avoid plagiarism. That's all from me. Thank you. All right, thank you for Putri Nuraini Purnama as the third speaker. And for the next speaker is me. I would like to explain about direct quotations. Direct quotation is a report of the exact words of an author or speaker and is placed inside quotation marks in a written work. Jadi direct quotation ini adalah sebuah statement atau pernyataan dari seseorang yang biasanya dibubuhi tanda kutip gitu. Oke, for the next slide please. Nah, when to use direct quotation? Kapan kita menggunakan direct quotation? The first one is the language in a source is evocative, colorful, or particularly well praised. Jadi quotation ini yaitu biasanya mudah diingat dan lebih variatif, juga sentence yang digunakan well praised atau terstruktur dengan baik. Nah, for the second is the source authority advance your argument. Nah, jadi ini itu sumber yang kamu cari itu mewakilkan argumen kamu atau pendapat kamu. Nah, for the third is the quotation is part of your thesis or provides evidence in favor of it. Nah, ini itu bentuknya ketika statement si ahli itu memiliki bukti atau evidence dalam apa yang dia kemukakan. And for the last is you are analyzing someone else's opinion and a direct quotation best encapsulates it. Nah, ini itu kita menganalisa seorang
pendapat orang lain dari sebuah direct quotation. Nah, oke. That's all the direct quotations from me. For the next speaker, please, screen is yours. Okay, thank you, Rizal. So here is general rules for punctuating direct quotation, and I will mention the first 4 point. The first one is put quotation mark around information that you copy word for word from a source. And the next is normally place comma and period before the first mark and also before the second mark in a pair of quotation mark. And the third is capitalize the first word of the quotation as well as the first word of the sentence. And next is if you break a quote sentence into 2 parts, include both part in quotation mark and separate the part with commas, capitalize only the first word of the sentence. Okay, thank you. Okay, next, if you omit words, use an ellipse, 3 space period, atau gunakan 3 spasi. Next, if you add word, put square bracket around the word you have added, atau beri tanda kurung siku di sekitar kata yang telah kalian tambahkan. Next, use single question marks to enclose a question within a quotation. Atau gunakan tanda kutip tunggal untuk menceritakan kutipan dalam kutipan. And the last is, if your question is 4 lines or longer, do not use quotation marks. Jika kutipan kalian 4 baris atau lebih, jangan gunakan tanda kutip. Okay, that's all. Thank you. Okay, thank you, Syaramuna, for your material. For the next is me again. I'm again. It's about reporting verbs and phrase. It is to introduce borrowed information, direct quotation, indirect quotation, or statistic. Use the phrase according to or a reporting verb. Jadi, reporting verb and phrase ini adalah untuk mengenalkan kalimat atau informasi dari sebar, dijadikan direct quotation, indirect quotation, or statistic menggunakan phrase according from reporting verb gitu. Nah, the rules of that is the first, reporting verbs can appear before, in the middle, or after borrowed information. Jadi reporting verb ini bisa ada di awal, tengah, ataupun setelah informasinya. For the second is reporting verbs can be used either with or without the subordinator as. Jadi reporting verb ini bisa ada baik ada subordinator as atau enggak ada subordinator as-nya. Nah, for the third is reporting verbs can be in any tense. Jadi reporting verbs ini bisa ada di tense mana saja. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada including the source of the borrowed information with the reporting expression. Jadi yang terakhir itu bisa memasukkan reporting expression. Nah, that's all from me. For the next speaker, screen is yours. Okay, thank you to the moderator. And now I'd like to explain about indirect quotation. In indirect quotations, the speaker's or writer's words are reported indirectly without quotation mark. Jadi di indirect quotation ini kebalikannya dari yang direct quotation tadi. Jadi di sini nggak pakai tanda kutip. For this reason, indirect quotations are sometimes called reported speech. Indirect quotations are introduced by the same reporting verbs used for direct quotations, and the word that is often added for clarify. The tense of verbs in indirect quotation is affected by the tense of the reporting verb. Seperti itu. And then the next, changing direct quotation to indirect quotations. Jadi merubah dari direct quotations ke indirect quotations. To change a direct quotation into
and indirect quotations. The first one, omit the quotation marks. Jadi bisa dihilangkan tanda kutipnya. And then the next one, add the subordinator that. Jadi bisa menambahkan subordinator that. You may omit that if the meaning is clear without it. Jadi bisa tanpa kata that kalau misalkan emang maknanya tuh udah jelas kayak gitu. Terus the next one, change the verb tense if necessary. Follow the sequence of tense rules. Jadi verb tense-nya itu bisa dirubah kalau emang dibutuhkan. Terus yang terakhir ini di sini ketinggalan ya. Change pronouns and time expressions if necessary to keep the sense of the original. Seperti itu. And then the next one, sequence of tenses rules. If the reporting verbs is in the past tense, the verbs in an indirect quotation may change tense according to the following rules. Also, pronouns and sometimes time expressions may change. Di sini ada tenses change, jadi ada perubahan dari tensesnya untuk indirect quotation ini. Jadi kalau misalkan the first one, simple present changes to simple past. Terus the next one, simple past and present perfect change to past perfect. And then the next one, will changes to would, can to could, may to might, and must to had to. And then the last one, time expressions may change if the meaning requires it. Tapi di sini pun ada 3 pengecualian. The first one, when the reporting verb is simple present, present perfect, or future, the verb tense in the quotation doesn't change. Terus yang kedua, when the reporting phrase is according to, the verb tense doesn't change. And then the last one, when the quoted information is a fact or a general truth, the verb tense in the quotation doesn't change. Seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Okay, thank you, Suci Febriani. For the next speaker, please, time, screen is yours. Okay, thank you, moderator. So the next, I'd like to explain about statistics. Statistics are good supporting details. As you do with quotation, you must also cite the source of statistical data to avoid plagiarism. Jadi, salah satu supporting details yang bisa digunakan dalam esai academic writing itu, yaitu data statistik. Nah, tapi jangan lupa juga untuk mencantumkan sumbernya dalam esai tersebut. Jadi, jangan hanya membawa informasi statistikanya saja, tetapi harus disertai dengan sumbernya juga. And then writing technique question, the first is underline topic paragraph, and what is the source of the statistic that are used to support this idea, and what reporting expression is used to identify the source. Jadi jika kita ingin menggunakan statistik dalam academic writing, pertama kita harus mengetahui dulu topik sentence paragrafnya. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui sumber statistiknya itu dari mana, apakah datanya valid atau tidak. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan reporting verb. The next slide. Nah, dan ini untuk contohnya, untuk gambar yang di atas itu merupakan data statistiknya dari World Population Probe. Nah, lalu di bawahnya itu dibuatkan esai. Jadi, esai yang ada di bawah itu menggunakan supporting details berupa statistik dari datanya tuh sumbernya tuh yang valid. That's all from me. I'll give back to moderator. Thank you. Okay, thank you for the last speaker. And maybe that's all the presentation from group 4. If you have any question, you can send it through the group academic writing. Okay. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.